As you know, thermal injury, thermal meaning generally heat, but thermal also means a cold. That means, as already we discussed, and there are several effects of the cold and heat. So, cold also there are general effects, and there are local effects, local tissue injury caused by the applications of the cold. Here also same things in my previous class what I discussed were the general effects of the heat. Heat means general, environmental or generalized effect of the heat. Today, the most important, what is clinically is important, actually sometimes it becomes a challenging task to the clinical doctors to manage the thermal injury patients. Thermal injury, that means the heat injury. So here thermal injury due to heat, and that is again a local effect. Applications of the heat, any kind of these things, different temperatures, that is a local effect. So naturally you know these things, everything, local effect. Probably last class I think actually what is CAL. So there actually here you see these things. Main two things, local effect, that means locally, if you apply heat in the local sites, any particular sites, that will cause the tissue damage locally. It is of generally clinically two types, that is a burn and scald. We stick to those things, that is the most important, the burn. You know, everybody generally you know these things, what is burn? But probably scald is not actually exactly technically not known to you, many of you these things, but actually is very similar, but just a definition. Actually here forensic medicines, as I already told you these things, as a law always based on the definitions, and there is the things whether that satisfy definitions. Here so naturally we stick to this particularly very important thing is definitions, because whatever is these things you will have to explain by definition, whether that satisfying the definitions or any deviations from the definitions. So definitions is very important. You see burn and scald, just you know what is burn, know what is scald. So naturally the tissue injury by heat depends upon, naturally as I told you these things, the local injury of the cold, that was also important, I said these things, same thing here also these things, local effect of applications of the heat. The effect depends upon this thing, not only this thing, heat actually it signifies whatever the temperature above the body temperature is heat. That means body temperature is, core body temperature is 37 degrees centigrade. So, but that is not this thing, 38 degree, 39 degree cause tissue damage. So naturally a little above these things, then how much heat actually, the minimum temperature which can cause tissue damage. Again, the higher the amount of the heat, higher the temperatures, that will cause tissue damage more rapidly. So naturally the tissue damage depends upon the two things, basic two things, amount of the heat, intensity of the heat, or exposure, time of exposure. So naturally that is the things, actually as you know these things, how it is important. Time is important, not only the amount, because the time of exposure increases, low amount of the heat, low temperatures can cause tissue damage. So here you see these things, prolonged exposure to the temperature, as you said these things, they said these things actually 39, 40 degree. Yesterday actually when I actually discussed the heat pyrexia, sunstroke, there I said these things, above 41 degree centigrade, actually that starts the tissue damage, particularly in the brain, that is actually Purkinje fibers. First suffers neural damage occurs in the brain, Purkinje fibers. And the Purkinje fibers that actually the neural damage that may become permanent. That's why I told these things clinically it is important, because not only the heat pyrexia, but actually the other clinical conditions where temperatures actually, the hyperpyrexia conditions actually remains a little longer. Suppose one of these things is very common condition, malaria, and another is typhoid fevers, enteric fever. There are so many other things, I don't think. But these two things, actually where the prolonged body temperature, hyperpyrexic conditions persist, and that actually the sequel that causes the brain damage. That causes the brain damage. So, urgency is clinically important to manage those things, hyperpyrexic conditions, because the permanent tissue damage may occur. So, that is the things here also, these things. As I said, these things, other local tissue damage, that means not in the brain is core temperature increases, so also the other temperatures, blood temperatures, so naturally that causes the damage. Here, when the application of the heat, so above 42 degrees centigrade is not these things, above 42 degrees centigrade that will cause.
So prolonged exposure, that happens in that there are so many litigations out of these things. The hot bag applications cause the scalding or the burn injury. That is for this thing. The doctors forgot, the nurses also actually forget to actually concern. So naturally that sees here medical negligence case. So naturally the 42 degree centigrade is actually kept in contact with the prolonged period that cause the tissue damage. So naturally temperature increases, time decreases. So it is universal proportions. So naturally higher the temperatures, very short temperature, short exposures can cause tissue damage. You see the above 50 degree centigrade, 47 degree centigrade temperature is important, but 50 degree centigrade all body proteins coagulates, enzymes stop functioning. So metabolically all tissue deaths. So naturally dies means actually that becomes irreversible. That becomes irreversible. So 50 degree centigrade is very short exposure tissue damage, and they said these things 65 degree centigrade, above 65 degree centigrade is just few seconds exposures or contact causes burn or the scars. That means thermal tissue injury, local damage can cause these things. So naturally the temperatures and time of exposures is important to cause tissue damage. So naturally, because actually you have to be very careful how much temperature you are applying. So naturally the dangers is these things exposure time. I told you these things, application of the hot bag. Hot bag means that doesn't actually never actually contains the boiling temperature. So generally 50 degree centigrade or above, that is the optimum temperature. Better you put the water in the temperatures in the hot bag. So these things. Now actually little descriptions, because these days very few actually listen to the talks. Then sometimes they study and later they may study. So naturally I discussed, though it is PowerPoints, discussed a little elaborately so that you can get a note. You can get a note. Here what are these things? Heat causes tissue in variable degree. That means degree and area. Kotota, the depth and area. Kotota jayega purbe. That depends upon the contact, exposures. So naturally আমার হাতটা যদি হয় হাতে পড়বে, naturally অন্য জায়গাতে হবে না, সেই জিনিসটা আছে, কারণ it is very important because of local effect. So here actually involving the sometimes কি হয় depth superficial হতে পারে, deep হতে পারে. So the depth is very important. So depth also the burn injury when we classify, you see later these things. So depth, either the degree of the depth or the involvement area. These two things is very important to assess burn injury for clinical treatment or management of the patients. These two things is immensely important. So you must remember local tissue damage, local effects of all these things is these things. So deep, what is already mentioned these things, what is superficial dupes, again I shall discuss. So the characters of the heat injury are generally, you say this thing, first to all points lage, contact short time, redness, then it may cause blisters, and after that actually the further these things that may cause the charring of the skins, ekdom black hoye jabe, wrinkled hoye jabe, charring of the skins eta hote pare. Now what is burn injury? Already I mentioned here the burn injury means direct injury. The key applications to the direct heat, dry heat or flame. Are kono exceptions nahi. Remember these things, burn definition is this much. Applications of dry heat and flame of fire, that is burn. And another injury, what is these things? The hot liquid or steam, or they said this vapor, that is scald. That is scald. Earlier it was just water. Now any hot liquid, they said above 65 degrees centigrade, this is 60 degrees centigrade, they said thing, but temperature for scalds, definitions temperature is not essential to mention, but you say this thing hot. Hot means that much hot which can cause tissue damage by hot liquid. The garam jol pore jao, garam doodh pore jao, garam tel pore jao, garam, what is these things? Actually those actually termed in the category of the scalds, not burn. So, but again I shall explain these things. তেলের সঙ্গে জলের একটু তফাৎ আছে, because actually burn scalding will be a little different in case of these things. Why it is different? That is, again actually whatever this thing we are discussing, we will have to discussing. It is our responsibility, the medical knowledge, to discuss these things that clinically is scientifically. Why? Why that things actually affect that much area, why that causes the deep, and why that causes the much tissue damage, that is dependent, we will have to explain scientifically, and that is most important.
And here এই একটা জায়গা আছে, probably most of the books now actually what you read these days, I'm not like to mention these things, there are so many books, the chemical burn. In many very common books also, chemical substances they mention it as the chemical burn, it's misnomer. So I have not mentioned here in this category of the thermal injury, but as the chemical burn is mentioned as a burn, again this thing is misnomer. But we must know why I say this misnomer, why it should not be burned. That is the things. You see that they just read the definitions. Here, because chemical burn's nature and character is not exactly the same what happened in the case of the thermal injury, either scald or burns. Actually, it's a corrosive actions of the chemical which causes tissue damage, which appears with this thing. So, chemical burn is a misnomer. So, naturally, I mentioned is in the different category chemical burn. Apart from your almost all books, actually, they mention chemical burns in the category of the burn. They said this thing, tissue damage is given, but not. That is a misnomer, that is wrong. So, when you discuss, say this burn, don't mention chemical burn is a burn. So, naturally, there are so many other things also we wrongly actually state. So, naturally, that should not be, it's not scientifically correct actually as we mentioned. So, here chemical burn is a different category, should not be confused with the burn, though it is actually almost all books, very common books, all books they say this thing chemical burn, because actually the books are just a continuations of the same thing one after another without verifying the actual fact. So, that is the things actually what actually we are lacking on this thing particularly. We are not verifying these things, we are just continuously just taking the same things without any verification. So, naturally not much do research and not much clinical effects or the legal effects actually is being discussed. তো এখানে একটা জায়গায় আবারও বলেছি একটু বেশি লিখেছি so that you can get a note, but actually আমি ডিসকাস করছি, just to mention, you see these things, the only bold lines, that is the actually key points, what you must know these things, bold lines. So that is it. This is scalds. What is scalds? These things, scalds already I mentioned the thermal heat or injury. So scald is showing a Barnett difference, and that is the most important. Why I say this thing? We are in the thermal injury, but again scald, what should be the difference? Features of the scalds are very similar to burn injury. একটু পড়ে নাও, তাহলে আমাকে বোধহয় তবু আমি একটু বলছি, তাও তুমি দেখে নাও। But actually again the note the bold points, particularly bold letters, the bold words actually you must mention this thing, are very similar to burn injury. Depth of tissue damage is generally not deep or as severe as burn. কারণ কেন হয় না এটা সেটাই আবার সেটাই এক্সপ্লেন করব। Charring of the skin or deep burn may occur, এইখানে কিন্তু আমি বলেছি all liquid, scalded definition এ কিন্তু একটা জিনিস এসে যাচ্ছে, hot liquid. Again, iron when melt it becomes a liquid. So metal, but the characters will be different. Otherwise, that is not very regular conditions. But still, in a molten state, the metal is also liquid. So naturally, when that thing is molten liquid causes that burns, that actually the features of the scald injury actually will be visible there in that character. So naturally, you said this thing is scald, but actually is molten because characters will be different. But deep burns, charring of the skin occurs that time. So also the viscous things. I actually encountered one patient, actually one research in the science college, I told these things, actually he was researching on the coal tar distillations. It's itself in the science college, Rajabaja Science College. He's a very young man of the 35 years old. So suddenly what happened these things, because of this flames actually the coal tars, actually these things actually spilled over it. So whole body te puro coal tar pore geche. That is a very you cannot imagine, very serious conditions. পুরো জায়গাটা টার কি হলো, পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের উপর আটকে গেছে, সে টার আর হলো না, হোল বডি টার্স and sticking the body, whole body almost, actually the exposed part, the coal tar, যতটুকু জায়গা থেকে severe burn, ultimately he died. That things happens. So because coal tar, again the thing is this difference from the water liquid, but tars sticks, and the sticks to the body, it causes very severe, because heat is enormous amount of the heat, about more than the 100 degree, the many more temperature, high temperature than 100 degree. That happens. So naturally the scald, the conditions may be different as per the characters of the liquid. Here are these things. So naturally, so here the two things is very characteristics, I think splashing signs or dribbling mark. আমি একটু ছবি দেখাবো, পরে বুঝতে পারবো হয়তো পরে। স্প্ল্যাশিং সাইন্স মানে কোনো জিনিস স্প্ল্যাশিং বলতে কি হয়, স্প্ল্যাশ মিন্স ছিটকে পড়ে যাওয়া, তাই তো হয়, লিকুইডেই একমাত্র হয় ছিটকে পড়ে যাওয়া। ছিটকে পড়ে গেলে আমি বুঝবো কি করে,
আমাদের আর কোনো নেই, we never witness the scene of action or scene of crime. We only see the clinically body, patient or dead bodies. So from there we have to give opinion. It was the scales. Accusation may be the things, they burn, but actually from those things we will have to say these things, what actually happened. Here, that things that happened, the accusation may be burned, but somebody say these things, actually the throwing of the boiling water, particularly that happens in the particular child for the torture, but we will have to give opinion on the basis of the examinations of the wounds. So what is that splashing signs? ছিটকে গায়ে যদি লিকুইড পড়ে কি হবে? ওই যে বললাম স্প্ল্যাশিং সাইন্স আর ড্রিবলিং মানে গড়িয়ে পড়া, সেটা লিকুইডেই হয়। স্প্ল্যাশিং মানে ছিটকে পড়া। স্প্ল্যাশিং তাহলে ব্লিস্টার ফরমেশনস, বার্নে যদি স্ক্যাটার্ড ব্লিস্টার, দ্যাট ইজ এ স্প্ল্যাশিং সাইন্স, এ শিওরেস্ট সাইন। ড্রিবলিং গড়িয়ে পড়ছে একটা জায়গা দিয়ে, যেটা কখনোই বার্নে হয়, দ্যাট ইজ অলসো স্ক্যাল্প। So we can definite opinion without knowing in the scene of crimes. From our medical opinion, we can these things, that thing, what happens, the accusation is true or false. Actually, from our medical examination, we can give these things. So naturally, because treatment also differs, management differs, but actually here legal questions differs. We concern is forensic medicines because they actually depend upon our questions, whereas there is any doubt, these things. So dribbling marks, splashing signs, characteristics of scales. So always careful in that cases, because we probably right now you do not have any scope to examine these such patients, but clinically if you get, I do not know what happens, what is happening, whether they are actually admitting all those patients, actually because all the burn patients are medically legally important, because that will be police case. So naturally most of the hospital refuses to admit those patients. That is the main another problems, another side. So naturally, because all injury patients, burn injury patient, road traffic injury patient, all these things, that it becomes a police case. Admitted whenever they admitted this thing, that becomes a police case, and medical legal report is important. So naturally, that is the things. So you must know, because afterwards, whenever you are in practice, clinical practice, I do not expect that actually you pursue any forensic medicine or thing. But you will have to, I hope that you join medicines means actually to practice. What you do this future life, but one these common things you do medical practice. So medical practice is common, you will have to manage the patients, such type of patients, so must be very careful. So you have to give the report, because allegations is there, charge is there, and medical opinion and report is immensely important here. So that thing happened. Just as I said these things, it's a case, it's a few days old case. I said this thing, dribbling mark. Can you know this thing? Dribbling mark. Just to note. You see, এটা একটা কেস, একটু কাজ করতে করতে জিনিসটা হয়েছিল যে সাডেনলি অ্যাকচুয়ালি মিষ্টির দোকানের মিষ্টির রস ফুটছিল। তো ন্যাচারালি সেখানে কী হচ্ছিল, সেই পেশেন্টটা ও কাজ করতে করতে হঠাৎই সাডেনলি একটা দেয় যে ফ্ল্যাশ অফ দ্য হয়, অনেক সময় স্টোভের হঠাৎ আগুনও লেগেছে, পিছিয়ে এসছে, কড়াটা উল্টে গিয়ে গায়ে পড়েছে। So এরকম still I can remember that things. So naturally what happened, how you can say this thing, that allegation is this thing, they charge these things, Malik okay torture করেছে, again charge always is there, and whether it was a negligence or it is an accident, these three things is very important and depends upon your opinion, upon your report. Here you see this thing, দেখো এখানে কিন্তু মেইন ইঞ্জুরি, জলটা পুরো এসে যখন পড়ে, এবার বলছি যে গায়ে কিছু যদি অল্প, একদম খালি গায়ে ছিল না, কিছু কাপড় ছিল, আবার সেখানে হয়েছে যে কাপড় থাকলে কিন্তু স্ক্যালটা বেশি ইন্টেন্স হয়। আমি তো আবার বলছি, একটু পরে বলবো কেন স্কিল, কারণ গরম জলটা ওখানে বেশিক্ষণ থাকে, হট লিকুইডটা ওখানে বেশি স্টিক করে থাকে। সো দ্যাট বার্নস মোর, বিকজ স্টিকিং অফ দ্য হট লিকুইড টু দ্য স্কিনস ফর প্রলং পিরিয়ড কজেস দ্য মোর ডিপার বার্ন অ্যান্ড ইঞ্জুরি। হিয়ার যেখানে প্রথম পড়ে সেখানে ম্যাক্সিমাম হিট থাকে, তারপর জল কি আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায় এনভায়রনমেন্টে, তো পরের দিকে ঠান্ডাটা হতে থাকে, কম হয়। দ্যাট ইজ দ্য সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন। এখানে দেখো একটা জিনিস, এই যে দেখো আস্তে আস্তে করে এই যে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, তো ভার্টিক্যালি জাস্ট এই অ্যাবাভ ডাউনওয়ার্ডস মার্কগুলো টিপিক্যাল জল গড়িয়ে পড়লে যেরকম পড়ছে পুরো সেটাও কিন্তু সেরকমভাবে, এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য স্ক্যালডিং, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য স্ক্যালডিং। পরের কথা, পেশেন্ট মারা গেছে, ইউ সি দ্যাট actually that is the main opinion, that if these things actually died, the main opinion is these things. Can you see? What is this?
Hey, Kaushik, Sumitra, what is this? This color and the case. Pseudovenous pyoceanous infections of the burn injury, and actually that is the most important cause of death in case of the burn injury, because the post-injury infection is very, very common in the burn injury, and management is that's why so difficult. So that is the things actually here point to note, actually in our report that is important. A typical color, most opportunistic actually the microorganism is pseudomonas, থাকেই সবসময়, এবং that causes and very difficult to manage also antibiotic, most of the cases antibiotic resistance and some antibiotics using this pseudomonas in poisonous, actually সেটা পরে আসছে। এই যে জিনিসটা এইটা কিন্তু সেখানেই actually this becomes ultimately this the mechanism of death কিন্তু ওইটা হয়েছে, কিন্তু আমার দেখানোর ব্যাপারটা হচ্ছে what is scald, এই দেখো ব্লিস্টারগুলো দেখতে পাচ্ছ, ব্লিস্টার সব ব্লিস্টার্স ঠিক এই জিনিসটাই হবে নোট করবে, আর এইগুলো হচ্ছে ড্রিবলিং মার্ক। So characteristics of the scald injury যদি বলে এটা, আমি স্প্ল্যাশটা বোধহয় আর একটা এটা আছে পরে আমি দেখাচ্ছি। তো স্প্ল্যাশ অর থ্রোন লিকুইড র্যাপিডলি লুজেস, সেটা আমি যেটা বলেছিলাম র্যাপিডলি লুজেস হিট, এই জন্য কি হচ্ছে ধীরে ধীরে কিন্তু তার এটা হিটটা চলে যায়, ইন্টেন্সিটিটা কমে যায়, বাট রিকভার বাই দ্য ক্লথিং, জলের যেখানে থাকে সেখানে বেশিক্ষণ ধরে বেশি সময় ধরে করে, ঠিক উল্টোটা হয় বাড়লে কিন্তু যেখানে আছে আমি দেখেছি, যেটা আমাদের সো মেনি ফটোগ্রাফস আর দেয়ার অ্যাকচুয়ালি সামটাইমস, সেই জায়গাটা পড়েই না, সেই জায়গাটা পড়েই না, হাই ইন্টেনশনাল স্টোভ বা স্টোভে পড়েই না, কিন্তু স্ক্যাল্ডে আবার ঠিক জায়গাটা, ঠিক ওই জায়গাটাতে কিন্তু পড়ে বেশি বার্ন ইঞ্জুরি, সেই জায়গাটা হয়। দ্য অপোজিট ইউজুয়ালি অকার্স ইন দ্য ড্রাই বার্নস অ্যান্ড ক্লথিং অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রোটেক্টস ফ্রম দিস থিংস ডাইরেক্টলি ফ্লেম অফ ফায়ার এক্সপোজার, অর যে কোনো হট লিকুইড যেটা লাগছে কাপড়ের উপর দিয়ে হলে সেটা কম হয়, সেটাই হয়। স্ক্যাল্ডিং ইজ ভেরি কমন ইন চিলড্রেন, ন্যাচারালি যা হয় পুড়ে যায়, উল্টে যায়, জল পড়ে গেল, গরম দুধ পড়ে গেল, বা যে কোনো জায়গায় কোনো জায়গায় খেলতে খেলতে গিয়ে পড়ে গেছে, ইয়েস দ্যাট ওয়াজ এ অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ। আর অ্যাকচুয়ালি এইরকমই ব্যাপারটা হচ্ছে যে দোকানে ওই একই জিনিস, এখানে দোকানে হয়তো জায়গাটা গরম হচ্ছিল, বাচ্চা খেলতে খেলতে গিয়ে টিপ করে পড়ে গেছে তার উপরে, ইটের উপরে, ন্যাচুরালি দ্যাট কজেস কেউ থাকবে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিল, কিন্তু ইনিশিয়ালি কি সেই জন্য পার্টিকুলারলি সব থেকে ডেঞ্জার হচ্ছে চিনির রস। You know these things, particularly the physics knowledge is these things. Any solutes in the water increases the boiling point. So naturally 100 ডিগ্রিতে জল ফোটে, চিনির রস একটু বেশি টেম্পারেচারে ফোটে, এবং সেখানে ন্যাচারালি the intensity of the heat is more and the burning depth also becomes more. এই চিনির রসেও ঠিক তাই হয়েছিল, এই যেটা ওপেন করাতে চারিদিকে ফুটছে, এটা ফুটছে, এই দোকানে এরকম হয়। নট অনলি দিস থিং থ্রোয়িং অফ দ্য লিকুইড, যেটা খুব জায়গাটা কমন ক্লিনিক্যালি। আমরা কি বলেছিলাম, ডেপথ অফ দ্য বার্ন, কতটা পুড়ছে ভেতরে, আর একটা বলছি এরিয়া অফ দ্য বার্ন, দ্যাট ইজ দ্য সারফেস এরিয়া অফ দ্য বার্ন। এই দুটো জিনিস কিন্তু ফরেন্সিক্যালি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য, বিকজ death of the patients or the prognosis of the patients depends upon these two things. That means the particularly severity of the burn. So the classifications, whenever we describe any burn injury or scald injury, generally we describe in two ways: first degree, second degree, third degree burn, or the 30% burn, 40% burn, 60%. What does that mean? Why it is important? আমি সেটাতেই যাচ্ছি। দেখো, the as per depth of the burn, আমরা বার্ন ক্লাসিফাই করলে আমরা তো কিছু বলতে পারবো না। আমরা যখন একটা পেশেন্টের কন্ডিশন ডেসক্রাইব করবো তখন কীভাবে ডেসক্রাইব করবো? আমরা এইভাবেই করবো, ডেপথ অফ দ্য বার্নস আর সারফেস এরিয়া অফ দ্য বার্ন। ডেপথ অফ দ্য বার্নসে অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশানস আছে, আমি অতগুলো যাবো না কারণ ইটস নট ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যালি। একটা ডুপিট্রিন্স একটা ক্লাসিফাই করেছিল বার্ন ইঞ্জুরি অ্যাজ পার দ্য ডেপথ অফ দ্য বার্নস, তারপরে করেছে উইলসন্স, যেটা আমরা এখন ম্যাক্সিমাম ইউজ করি, উইলসন্স ক্লাসিফিকেশন। ডুপিট্রিন্সের 6 ডিগ্রি ছিল, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, 5, 6 ডিগ্রি ছিল, সেটা কিন্তু উইলসন্স করলো, উইলসন্স ক্লাসিফিকেশনে সেটা হয়ে গেল 3টে ডিগ্রি, ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি অ্যান্ড থার্ড ডিগ্রি। আলটিমেটলি 2 degrees of the dupilumab merge into 1 degree in Wilson's। কারণ ক্লিনিক্যালি অ্যাকচুয়ালি আমাদের পেশেন্টকে তো ম্যানেজ করতে হবে, আমাদের অ্যাকচুয়ালি ওই যে থিওরিটিক্যালি এতগুলো ডিগ্রি করে তো আমাদের লাভ নেই, আনলেস দ্যাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট। আমাদের ডাক্তারের প্রাইমারি জব ইজ টু সেভ দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্ট, to protect the health of the patients, সুতরাং সেভাবেই আমাদের করতে হবে। তো ন্যাচুরালি উই মাস্ট নো অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইঞ্জুরি অ্যাজ পার আওয়ার অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল। So management protocol like these things, management protocols as per the depth of the burn and surface area of the burn. তাহলে ডেপথ অফ দ্য বার্ন উইলসন্স কী করেছে? উইলসন্স এভাবেই ক্লাসিফাই করেছিল, এপিডার্মাল, ডার্মো এপিডার্মাল অ্যান্ড ডিপ। এপিডার্মাল, ডার্মো এপিডার্মাল, ডিপ। এপিডার্মালটা কি? ফার্স্ট ডিগ্রি,
Dermoepidermal, second degree, and deep is third degree. Oh, what is epidermal? What is epidermal? What is dermoepidermal? What is deep? We shall explain. That is very important because actually again the treatment depend upon these things actually. তারপর আরো সুবিধে এবার আমার দরকার নেই এত আমাকে একটা পেশেন্ট ম্যানেজ করতে গেলে এত মাইনর এটা দরকার নেই আমার দরকার whether superficial or deep দুটো জিনিস কারণ ট্রিটমেন্ট মোডালিটিস ডিপেন্ডস আপন দিস থিংস whether actually how much care and what will be actually sequelae after the burn patient actually heals or recovers মরে গেল তো হয়ে গেল that it becomes this thing if she survives so naturally the future that is prognosis future অনেক কিছু হয় আমার পেশেন্টটার তো হেলথটাতে ফিউচার হেলথটাকেও দেখতে হবে সেই জন্যই এই জিনিসগুলো আমাদের খুব দরকার তো আলটিমেটলি দ্যাট থিং সার্ভাইসেল সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ এই দুটো জিনিস আমাদের খুব দরকার সুপারফিশিয়াল কেন ডিপ এটা ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন রেজার যেটা হয়েছে কিভাবে উইলসনসের যেটা আমি বলছি উইলসন ফার্স্ট 2 ডিগ্রি ডার্মোএপিডার্মাল এপিডার্মাল সুপারফিশিয়াল ইজ ভেরি আমি যেই বলছি যে কি জিনিসটা কি হয় উইলসন সেটা আমি অলরেডি যেটা ডেসক্রাইব করে দিয়েছি এটাই হচ্ছে কি সুপারফিশিয়াল বার্নটা কিন্তু ভীষণ সেন্সিটিভ ডিপ বার্ন ইনসেন্সিটিভ পেনলেস সুপারফিশিয়াল ইজ হাইলি পেনফুল এবং যার জন্যই পেশেন্ট মে ডাই ফ্রম দ্য অ্যাকচুয়ালি পেনফুল নিউরোজেনিক শক সো রিগার্ডিং দ্য পেশেন্ট কেয়ার ইনি সুপারফিশিয়াল স্ক্যাল্ড ইঞ্জুরি হয়ে গেছে গোটা গায়ে পড়ে গেছে ইউ মাস্ট টেক কেয়ার টু পেশেন্ট ফ্রম অ্যাকচুয়ালি টু relieve the pain otherwise patient may die from the neurogenic shock because of this pain and that is very immediate so naturally that is very important so all these things and another thing is important ki যখনই বার্ন হয় তখনই কি হয় the characters of the burn injury বলেছি তাহলে blisters হতে পারে বার্ন হতে পারে fluid loss and another thing is pain the superficial burn is very painful deep burn is painless but this is clinically important কেন আমি এবার বলেছি সারফেস এরিয়া আর একটা বলেছি কতটা পুড়েছে ইট ইজ এসেনশিয়াল ডিউটি অফ অল ডক্টরস অ্যাকচুয়ালি আমি বলেছি যেটা হচ্ছে যে অ্যাটেন্ডিং কারণ আমাদের তো মেডিকেল নেগলিজেন্স কেস করতে হয় অ্যাটেন্ডিং বার্ন পেশেন্টস টু এস্টিমেট সারফেস এরিয়া অফ দ্য বার্ন কতটা পুড়েছে এটা হাসপাতালে যখনই পেশেন্ট আসবে মরুক আর ছাই না মরুক মেল অর ফিমেল চাইল্ড কতটা পুড়েছে কারণ ডেপথ অর ডেপথ ততটা ইম্পর্টেন্ট নয় যতটা ইম্পর্টেন্ট সারফেস এরিয়া ওয়াই বিকজ ইউ হ্যাভ টু সেভ দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্টস বার্ন পেশেন্টসের কী করতে হয় ফার্স্ট থিং যে পেনের জন্য তাকে বাঁচাতে হবে আর নেক্সট হচ্ছে ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট এই যে দেখো একটা জিনিস আছে আমাদের কেন ফার্স্ট থিং ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এভরিবডি নোজ দিস থিং এনাদের বলছি এস্টিমেট দ্য প্রগনোসিস অ্যান্ড চান্সেস অফ দ্য ফেটালিটি এই পেশেন্টটা কতটা ফেটালিটির চান্স আছে এত পার্সেন্ট বার্ন হলে চান্সটা ফেটালিটি বেশি সে কতদিন আছে সেই জিনিসগুলো আছে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সারফেস এরিয়াটা আমাদের করতে হবে আর একটা জিনিস দেখো আমাদের এই ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট এটা আমি তোমাদের আইডিয়াটা দিচ্ছি পরে তোমরা দেখবে পড়ে নেবে ক্লিনিক্যালি দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কতটা ফ্লুইড লাগবে সেই ফ্লুইডকে আমরা দুভাগে ভাগ করি উইদিন 8 আওয়ার্স কতটা ফ্লুইড দিতে হবে জেনারেলি হাফ অফ দ্য ফ্লুইড সাপোজ আমার লাগবে 3 লিটার ফ্লুইড লাগবে হাফ অফ দ্য ফ্লুইড আমাদের 8 আওয়ার্সের মধ্যে ফার্স্ট 8 আওয়ার্সের মধ্যে দিতে হবে মানে ফটাফট দিয়ে দিতে হবে আর নেক্সট যে ফ্লুইডটা হাফ অফ দ্য ফ্লুইড 24 আওয়ার্সের মধ্যে দিতে হবে এই যে জিনিসটা সেটাকে আমরা করতে জানি পার্কল্যান্ড ফর্মুলা জাস্ট আমি দিয়েছি এই জন্যই পরবর্তীকালে তোমরা পড়ো কি না পড়ো এই জিনিসটা জেনে নেবে কারণ সারফেস এরিয়া ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ টু এস্টিমেট সারফেস এরিয়াটা এটা নয় যে মরবে কি বাঁচবে শুধুমাত্র মরে গেলে তার কত সারফেস এরিয়া হয়েছে এটা ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল কারণ ডাক্তারের ডিউটি পেশেন্টটাকে বাঁচাতে হবে না হলে কিন্তু ডাক্তারের শেষ মানে ক্যারিয়ার শেষ once actually he involved in the medical negligence case his career is gone হ্যাঁ তো ন্যাচুরালি ইন দ্যাট কেসেস তোমাকে তাহলে কেয়ারফুল হতে হবে তাহলে কি পার্কল্যান্ড ফর্মুলাতে কিভাবে হয় মানে এতটা ফ্লুইড লাগে দ্যাট ইজ কল্ড পার্কল্যান্ড ফর্মুলা এবং এটা পিডিয়াট্রিক এজের জন্য একটা আছে অ্যাডাল্ট এজের জন্য আছে দুটো একটু ডিফারেন্ট বাচ্চাদের যতটা ফ্লুইড লাগবে ওই একই ফ্লুইড অ্যাডাল্টের ফ্লুইড যদি বাচ্চাদের দিয়ে দেওয়া যায় ওই একই এস্টিমেশনে তো বাচ্চারা তো এমনি পরিস্থিতি হাইপার ভলিমিয়া হবে এমনিতেই করে যাবে সুতরাং দ্যাট ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ নেগলিজেন্স ডক্টর মাস্ট নট ডু all these things actually because again this chart your doctor's responsibility legal responsibility social responsibility and professional responsibility the three responsibility to save the life of patients to protect the health of the person
So that is very important. So naturally you will be very careful for all these things. TBS means total body surface area. So you see how a rule of 9, OLSS rule of 9 is very important. এই কথাগুলো কিন্তু whole life যদি তুমি প্র্যাকটিস করো, I do not know how to practice, but এটা তোমাকে জানতেই হবে, is legally important, because সারফেস এরিয়া না এস্টিমেট করতে পারলে তুমি তাকে ট্রিটমেন্টই দিতে পারবে না, পেশেন্টকে ট্রিটমেন্টই দিতে পারবে না। এই সারফেসটা করে রুল অফ 9 মানে ওয়ালেসিস কি জিনিসটা কি? All our body is divided into 11 parts. Every part has a 9% formula. একটা এক্সাম্পল হচ্ছে one upper limb is whole upper limb is 9%. তাহলে one upper limb 9%, other 9%, and head and neck is 9%. তাহলে এইরকম ভাবে 9% করে টোটাল বডি ইজ ডিভাইডেড এক্সেপ্ট ইন দ্য পেরিয়ান, সব জায়গাতে। কারণ ফ্রন্ট অফ দ্য লোয়ার লিম্ব একটা, ফ্রন্ট অফ দ্য ব্যাক অফ দ্য লোয়ার লিম্ব সব 9%, head and neck 9%, limb 9%, chest again upper chest and abdomen 9%. এগুলো 11 into 9 you can do 99, and 1% is perineum or external genitalia 100%. এই যে rule of 9 very easy estimation. It's not that actually always it happens like these things, but that is the easiest way to estimate rule of 9. কারণ আমার পেশেন্ট বাঁচাতে হবে, as fast as possible you will have to do the surface area. কারণ আমার ব্যাপারটা যে সেটা মরবে বলে তারপরে আমি এটা করবো, এটা আমাদের ক্ষেত্রে তো খুবই লাগে, কোনো রিপোর্টে এটা আমাদের মেনশন করতেই হয় হাউ মাচ এরিয়া অ্যাকচুয়ালি ইনভলভ। সো ডেপথ আমাদের খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, বাট সারফেস এরিয়া ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ the life of the persons depends upon the how much surface area is actually involved, because death occurs not the depth but the surface area. So surface area estimation is very important. So again, what I am saying here, forensic medicine is applications of the medical knowledge for the requirement of the law, mind it. So medicine knowledge is important, otherwise your conditions will be very miserable in the court of law, because ওখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু কাঁপতে হবে। অনেক ডাক্তারকে দেখেছি তো মানে কেঁদে কুল পায় না, এরকম অবস্থা আর কি, কিছুই বলতে পারবে না। তার মেডিকেল নলেজ তোমাকে এক্সপ্লেইনটা তো করতে হবে। আপনি তো লিখেছেন এইটা, আপনি তো ট্রিটমেন্ট করেছেন এটা, আপনি কি করেছেন? ওখানে কোনো খাতির নেই, ওখানে তোমার এখানের মতো কোনো ব্যাপারই নেই। তো your conditions will be simply measurable. You will be sick like anything, tremble like anything. That happens in the very renowned professors also, actually what happened to them actually in the court of law when they actually summoned, because they have to explain all these things. So unless you know these things, your condition should be miserable. So here actually that things. আমি বলেছি এত কন্ডিশন, আপনি কেন বলেছেন এটা 25%, আপনি কেন বলেছেন 50%, এটা তো বলছি 50%, হাসপাতাল বলছি 50%, আপনি বলছেন 30%, কেন আপনি কমাচ্ছেন কেন? আপনি তো অ্যাকিউরেটকে সেভ করতে চাইছেন। আপনি যদি আমরা লিখি এটা, তাহলে আপনি তো অ্যাকিউরেটকে সেভ করতে চাইছেন। ডাক্তার যদি বলে আপনি লিখছেন 99%, আমাকে বলতে হবে, কারণ অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যানট সেভ দ্য অ্যাকিউরেট। কেন আমি লিখেছি 35%, কেন হাউ আই এস্টিমেটেড, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগেন আমাদের ক্ষেত্রে এই তর্ক হচ্ছে ঠিক আছে, কিন্তু কোর্টে গিয়ে কোনো খাতির ক্ষতি চলবে, সেখানে তোমাকে একদম স্ট্রিক্টলি ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য নলেজ রুলস। সো ন্যাচুরালি ইউ মাস্ট অ্যাকোয়ার দ্য বেসিক নলেজেস, হাউ ইউ অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেইন হাউ ইউ সেভ দ্য লাইফ অফ দ্য হিয়ার 9%। তাহলে সব জায়গাতে এরকম হয় না, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটু আলাদা, অ্যাডাল্টের আলাদা। কিন্তু আমরা বলেছি যে এই একটা পাম এরিয়া যদি হয়, হয়তো দেখা যাচ্ছে যে হাতে তো ম্যাক্সিমাম দিন হাতের এইটুকু পড়েছে, এটা পড়েনি, যদিও ভাগ করে আছে কতটা হয়েছে, চেস্টের এইটুকু পড়েছে বাকিটা পড়েনি, স্ক্যাটার এরিয়া পড়েছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে পাম এরিয়া, পাম অফ দ্য পেশেন্টস পাম এরিয়া ইজ টেকেন এজ 1%। দেখো এটা আমি এগেন দিস থিংস ইউ মে নট গেট ইন অল ইউর বুকস, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি in future life clinically. Actually forensic medicine we are teaching early, because the forensic medicine is the application of the medical knowledge what you acquired actually throughout your professional career. So because actually you have to decide all these things. So I am telling these things actually which you learn later actually when actually surgery medicine, actually all these things I am decided here actually, because forensic medicine we discuss a little first professional or second professional like this. Surface of the patient's hand is considered as about 1%. These informations I am giving you only for the sake of all these things, because so many things what happens in the child. Just in a figure. This figure, just can you see this thing? Wallace's root of 9, সব দেখো, মাথাটাই শুধুমাত্র head and neck 9%, here
যে ফ্রন্ট 18%, ব্যাক 18%, এখানে বলছি চেস্ট অ্যান্ড অ্যাবডোমেন দুটোই। অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে চেস্টের 9% আর অ্যাবডোমেন 9%, তাহলে টোটাল হলো 18%। তো ন্যাচারালি দেখা যাচ্ছে 18 সামনে 18, পেছন দিকে 18, চেস্ট অ্যান্ড অ্যাবডোমেন তাহলে 36%। তো ন্যাচারালি এইরকমভাবে হচ্ছে, তাহলে টোটাল 9% শুধু জেনিটেরিয়া। এটা কিন্তু অ্যাডাল্টে, বাট চাইল্ড বা পেডিয়াট্রিক্স এজ জেনারেলি 14 ইয়ার্সের আগে কিন্তু আরও যখন বেবি হয় তাদের সারফেস এরিয়া ইজ ডিফারেন্ট। What is the difference? That is the main importance is this thing. What is the difference? Just see. বাচ্চাদের হেড অ্যান্ড নেক সারফেস এরিয়া অনেক বেশি। আর কোথাও সারফেস এরিয়া অনেক বেশি? যদি দেখো দৃষ্টি কমছে যে ফ্রন্ট এখানে দিচ্ছি, আর লিম্বস গুলো দেখো 14, তাহলে হেড অ্যান্ড নেকের সারফেস এরিয়া আমাদের 9%, অলমোস্ট ডাবল। আমরা যদি হেড অ্যান্ড নেক অ্যাডাল্ট পার্সেন্ট বলি 9% সারফেস এরিয়া, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বললে কিন্তু হবে না, কারণ হেড অ্যান্ড নেক ইজ ইনভলভ ইন ম্যাক্সিমাম। হিসেবটা কিন্তু একদম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, হিসেবটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আবার লোয়ার লিম্বস অনেকটা কম, দেখবে 14%। সো দিস থিংস ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে অল দিস থিংস হোয়াট হ্যাপেন্স। আর এখানে পেরিনিয়ামের বলে কোনো 1% হয় না, 0% ধরে নেওয়া হয়। তো এই যে জায়গাটা বেবি, এটা যদি ভুল হয় তাহলে কিন্তু সিভিয়ারিটি অফ দ্য বার্নস অ্যান্ড দিস থিং অ্যাসেসমেন্ট ভুল হবে, বাচ্চাকে কিন্তু ভুল ট্রিটমেন্ট দেবে, ভুল অ্যামাউন্ট অফ দ্য ফ্লুইড দেবে, and there is every chance you may lose the baby and again you will be really in shock. So because of these things, once you cannot say that, and বাচ্চা মরে গেলে সবাই বেশি সেনসিটিভ, সবাই সেনসিটিভ, more than these things. Actually, this thing, if baby dies, everybody is very sensitive, nobody will spare. So naturally that is the thing. মোটামুটি হিসেবটা এই যে একটা জায়গাতে একটু গন্ডগোল আছে, এই জায়গাটা আমি নোট করেছিলাম, পরে এটা লোয়ার লিম্ব পরে আপলোড করেছি। এখানে 18% না 36% হবে, কিন্তু আদারওয়াইজ এই হিসেবটা দেখো, এটাও কিন্তু একটা জিনিস এস্টিমেশন। একটা যদি এই যে জায়গাটা, এটা একটা অন্য একটা টেবিল আছে, লাউডার অ্যান্ড দিস থিং ইজ লোন অ্যান্ড ব্রাউডার চার্ট বলে আর একটা চার্ট আছে। কারণ প্রত্যেকেই তো সব কিছু এগুলো তো রিসার্চ ওয়ার্কার, কতটা ফ্লুইড লাগবে, কতটা সারফেস এরিয়া। এখানে কিন্তু এইরকমভাবে 1 থেকে 4 বছরের বাচ্চার একরকম সারফেস এরিয়া, 5 থেকে 9, এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে লোন অ্যান্ড ব্রাউডার। এই চার্টটাতে কিন্তু পেডিয়াট্রিক চার্ট, অ্যাডাল্টে তো হয়েই গেছে, করেছে পার্কল্যান্ড এরিয়া। এই চারটাতে এরকম আছে কতটা এরিয়া বার্ন, এস্টিমেশন সার্ভিস এরিয়া কিন্তু লোন অ্যান্ড ব্রাউডার আমি দিলাম এই জন্যই যে ফর ইউর নলেজ। ইজ নট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি অল স্টুডেন্টস রিকোয়ার দিস থিংস, বাট অ্যাকচুয়ালি গুড স্টুডেন্টস হু আর ওয়ান্ট টু হ্যাভ দিস নলেজ অ্যাকচুয়ালি ইন ফিউচার লাইফ, আই ডু নট নো ওয়েদার ইউ গেট দ্য স্কোপ টু লার্ন অল দিস থিংস, অ্যাকচুয়ালি টেক নোট। তাহলে বুঝবো কি করে বার্ন ইঞ্জুরি হলে, বুঝবো কি করে, কি দেখে বুঝবো এটা বার্ন ইঞ্জুরি, থার্মাল ইঞ্জুরি অর ইট ইজ স্কাল্ড ইঞ্জুরি? বুঝবো কি করে? আমরা তো পেশেন্ট দেখে বুঝি, শুধু তো শুনে তো বুঝি না। তাহলে সেই দেখাটা জানতে হবে না, ক্লিনিক্যাল নলেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট। সেইটা কি করে জানবো আমরা? তো আমরা দেখছি এখানে ফার্স্ট ডিগ্রি কাকে বলে, আমি আগেও বলেছিলাম, সেকেন্ড ডিগ্রি কাকে বলে এবং তার সাইন কি, ওপর থেকে দেখে বুঝতে হবে তার সাইন কি। ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি আর থার্ড ডিগ্রি। দেখো ডিগ্রি অফ এপিডার্মাল ম্যান, দেয়ার মে বি অনলি রাইট, মানুষ একটু লাল হয়ে যাও, তুমি বুঝতেই পারবে গরম লাগলে, এটা একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স মিলিয়ে নেবে। ফার্স্ট ডিগ্রি একটু লাল হয়ে গেছে, জাস্ট রেডনেস। তারপরে আর কিছু হবে, ব্লিস্টার, মানে ফোসকা পড়তেও পারে নাও পারে। তারপরে কি আছে, সেকেন্ড ডিগ্রি, এইবারে কিন্তু একটু বেশি, মানে জানো স্কিনের দুটো লেয়ার আছে, এটা তো জানো, ডার্মিস এপিডার্মিস। ডার্মিস ফুল থিকনেস, পার্ট থিকনেস আছে, এটা তো জানো। একটা তো আছে জার্মিনাল লেয়ার থাকে, ডিপার লেয়ার, যেখান থেকে স্কিন ডিজেনারেট করে, আর ওপরে আছে অ্যাপেন্ডেজেসগুলো থাকে, স্কিন ভায়া ফলিকুলগুলো। এটা একটু ক্লিয়ার নলেজ, যার জন্য তো বুঝতে পারবে কেন স্কিনটা একটা ঘা সারে না আর একটা ঘা সারে, একটা ঘাতে স্কার হয় না আর একটা ঘা, বিকজ অ্যাকচুয়ালি দিস নলেজ আনলেস ইউ হ্যাভ দিস থিংস ইউ ক্যানট ইমাজিন দিস থিং। এই ঘাটা সারবে না, এই ঘাটা চটপট সেরে যায়। That is very important. So naturally that depends upon these things, depth of the burns, how much actor involves. So here এখানে কি করে, সেকেন্ড ডিগ্রিতে পার্সিয়াল এপিডার্মিসটাকে ইনভলভ করে, কিন্তু নট ফুল ডার্মিস, একটু করে যায়। কিন্তু যদি থার্ড ডিগ্রি হয়, ডার্মিস ক্রস করে আরও চলে যায়, সেটা যত খুশি চলে যেতে পারে, যাতে আর কোনো ডিগ্রি বলা হয় না। কেউ কেউ বলে ফোর্থ ডিগ্রি, আমরা বলবো না। তো ন্যাচারালি এই জিনিসটা আছে, কিন্তু এই ব্লিস্টার ফরমেশনসটা কিন্তু থার্ড ডিগ্রিতে হয় না। দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিংস। থার্ড ডিগ্রিতে কি হয় না, ব্লিস্টার ফরমেশন হয় না, চারিং হতে পারে, হতে পারে, আর পেনলেস ইনসেনসিটিভ স্কিন। তাই কি হয়,
অ্যাকচুয়ালি যেখানে ডিপ বার্ন, কিন্তু ডিপ বার্নের পাশাপাশি সুপারফিশিয়াল হোল বডি বার্ন হলে অ্যাকচুয়ালি কেউ কিছু বুঝতে পারে, ইনসেনসিটিভ হয়ে যায় হোল বডি বার্ন, দ্যাট হ্যাপেন্স। তো এখানে ইন কেস অফ দ্য ডিপ বার্ন সুপারফিশিয়াল স্কিন কন্ট্যাক্ট কেন হয় আমরা বলছি, ওই যে ব্লিস্টার হয়, নার্ভ টার্মিনালগুলো এক্সপোজড হয়ে যায়, আর ডিপ বার্নে নার্ভ টার্মিনাল যে বার্ন হয়ে যায়, তো হয় না। তো এটাই আমি তোমাদের বলে নিই, এবার ভেসিকেশনস গুলা আর ব্লিস্টার জিনিসটা কি, কারণ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্য ভেসিকেশনস গুলো শুধুমাত্র জীবন্ত অবস্থাতেই পোড়ালেই হয় এরকম নয়, কিন্তু দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আরও অনেক কারণেই কিন্তু ব্লিস্টার্স হয়, ইভেন ইন পয়জনিং blister formation occurs, pressure blister formation occurs, and this thing. So you will have to differentiate the blisters, and that blisters occur again, that is the thing, antemortem blisters occur. What is blister? তো ব্লিস্টার বলছি ফার্স্ট ডিগ্রিতে হয়, সেকেন্ড ডিগ্রিতে হয়। ব্লিস্টারটা আমি কী করে টেস্ট করব, আমি বলছি এটা ব্লিস্টারটা এরকম। প্রথম কথা হচ্ছে এপিডার্মাল স্কিন অনেক সময় দেখবে যদি ধরে যখন ফোসকা পড়ে ওপরের রুফিংটা খুব পাতলা, মানে খুব কম বার্ন যখন হয়, ডার্মো এপিডার্মাল নয়, সে বার্নেও ব্লিস্টার হয়, তখন এপিডার্মিসটাই শুধুমাত্র স্প্লিট করে যায়। এপিডার্মিস থিন লেয়ার, কেরাটিন লেয়ারটা স্লিপ করে যায়, তার মধ্যে জলটা জমা হয়, তার মধ্যেই অ্যাকচুয়ালি এক্সুডেশনস হয়। আবার একটু যদি এপিডার্মাল হয়, ডার্মিস থেকে এপিডার্মিসটা হোল লেয়ারটা সেপারেট করে যায়, এটা হচ্ছে মোটামুটি ব্লিস্টার্স। অ্যাকচুয়ালি maybe I am saying these things because I cannot prevent myself actually saying all these informations. You may require all these things, I do not know. But this thing actually that happens. So superficial avascular base layer changes. Signs of the heat injury, এই জিনিসগুলো হয়। সুপারফিশিয়াল বার্নে কি হয়, ডিপ বার্নে কি হয়, অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি। তো ডিপ বার্নসে আমি এটা কিন্তু বইতে পাবে না, এটা এই জন্যই বলেছি যে এটা আমাদের ক্লিনিক্যাল টেস্টিংস একটা ওয়ার্ডে বসে আছে ইমার্জেন্সি, বিকজ অ্যাকচুয়ালি ডিউরিং আওয়ার স্টুডেন্ট লাইফ উই হ্যাড টু অ্যাটেন্ড too many cases because in NRS Medical College the emergency was very busy. Not only this thing, road traffic accident cases, but also emergency cases are too many. So naturally in that case the burn patient, severe burn patient, there actually these things there is scopes whether deep burn or superficial burn. শুধু আমরা দেখতে কি তাহলে আমি বলেছিলাম ডিপ বার্ন painless, superficial burn very painful. The deep burn is not that dangerous immediately, superficial burns immediately because of this pain. And another thing is lot of fluid is lost in superficial burn in the surface area is involved. Hair follicles, I mean hair follicles, just try to pull out the hair one horigar, deep burn hole hair এমনি simply চলে আসবে, যদি পুড়ে যায় তবু যেটুকু থাকবে simply চলে আসবে, পেনই হবে না, বোঝা যাবে না। কিন্তু সুপারফিশিয়াল বার্ন পেশেন্ট উইল রিয়াক্ট গ্যারাসলি, তুলতে পারবে না। সিম্পল টেস্ট না, এটা ডিপ বার্ন, এখানটায় করা যাবে না কতটাই, কিন্তু ইটস নট নেসেসারি বিকজ সারফেস এরিয়া অফ দ্য বার্ন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, ডিপ বার্ন নয়। এটা শুধুমাত্র আমি একটা এটার জন্যই তোমাদের দিয়েছি যে এটা টেস্টটা কীভাবে, আমি বললাম যে একটা যে পেনফুল, পেনলেস, হোয়াই ইট ইজ পেনফুল, হোয়াই ইট ইজ পেনলেস, সেটাই জিনিসটা বলার জন্যই আমি আবার এই জিনিসটাই বলছি যে জিনিসটা কী আছে। ওই যে জিনিসটা আছে ডিপ বার্নের, আমি এইটা মেনশন করেছি একটা কারণে, এই যে ক্লিনিক্যাল টেস্টিং অফ ডেপথ অন জেন্টাল পুলিং অফ দ্য বডি হেয়ার অন অ্যাফেক্টেড পার্ট, it will come out easily without pain in deep burn but very painful in pulling in superficial burn. এটা দেওয়ার জন্য you can, this thing is in future life, সেই জিনিসটা বলছে। তো আবার বলছি তাহলে সুপারফিশিয়াল বার্ন কিন্তু সেরে যায়, স্কার হয় না, কোনো দাগ হয় না, পার্টিকুলারলি এপিডার্মাল বার্ন যত এক্সটেন্সিভ হোক না কেন, রিস্ক ইজ ইনফেকশন, কিন্তু ইফ ইট হেলস শর্টলি উইদাউট অ্যাকচুয়ালি প্রডিউসিং এনি স্কার। কিন্তু ডিপ বার্ন যেহেতু ডিপ, স্লাপ আউট করে চলে আসে, ডিপ স্কার হয়, সিভিয়ার ডিসফিগারমেন্ট হয়, যার জন্য অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারে যে ডিসফিগারমেন্ট। আর পার্টিকুলারলি হয় কি, যদি হয় ফ্লেকশন, হাত ফাতগুলো পুড়ে গেছে, ডিপ বার্ন হয়ে গেছে, তখন হাত পুরো কন্ট্রাকচার, মানে তখন আবার সার্জিক্যাল রিলিজ করতে হয়, পুরো হাত পা সবই ঘুরে যায়। এবং সামটাইমস এমন হয় নেক বার্ন হলে ঘাড় এমনই চলে আসে, মুখ এমনই নেকে চলে আসে, চেস্টে ঠেকে যায়, তখন যদি রিলিজ না করা হয়, কেটে যদি আবার ঠিক না করা হয়, তার মানে দ্যাট মে কজ অ্যাসফিক্সিয়াল ডেথ, মানে নিঃশ্বাস নিতে পারবে না, চেস্ট এত বেশি কন্ট্রাকচার হবে নিচে। দ্যাট ইজ দ্য ডেঞ্জার্স অফ দ্য হিলিং অফ
deep burn. That is, the rehabilitation is essential. এটাই আমি বলছি যে ডেঞ্জারটা সুপারফিশিয়াল বার্ন সব আছে, ডিপ বার্নের কিন্তু এমনি কিছু নয়, কিন্তু ডিপ বার্নের রিহ্যাবিলিটেশন ইজ এসেনশিয়াল। হাতের উপর দিয়ে গেলে হাত এরকম হয়ে যাবে, নেকে যদি বার্ন এরকম হয়ে যায়, ডিপ বার্ন হয়ে যায়, নেক চলে যাবে, এতে থেকে যাবে, নিঃশ্বাসে নিতে পারবে না, দ্যাট উইল কজ। তাহলে সার্জিক্যাল রিলিজ অপারেশন এই এসেনশিয়াল। তো অ্যান্টিমর্টেম আর পোস্টমর্টেম আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা ফরেন্সিক মেডিসিনসে হোয়েন ইউ ডু দ্য অটোপসি। কারণ আবারও বলেছি, এটা ঘরে আগুন লেগেছে, এটা ফ্রিকোয়েন্টলি দ্যাট হয়, যেন বৈঠকখানা বাজারে আগুন লেগে যাওয়ার পরে 40টা মরেছিল। তো স্টিফেন্স হাউসে যাওয়ার পরে সেখানে হয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি হোয়েন দে অল কাম টুগেদার, ফার্স্ট থিং ইজ দেয়ার ইজ লট অফ প্রবলেমস, উই শ্যাল ডিসকাস দিস থিং। ফার্স্ট ইজ আইডেন্টিফিকেশন, কোনটা কার বডি। নেক্সট থিং, এগুলো কি সত্যি জ্বলে পুড়ে মরেছে না মরা মানুষকে ওর মধ্যে ফেলে দিয়েছে, দ্যাট হ্যাপেন্স। এগুলো আমাদের বলতে হবে। তো সেটা কী করে বলবো? তার জন্য ইম্পর্টেন্ট দিস থিং, হোয়েদার দ্য বার্ন ইজ অ্যান্টিমর্টেম আর পোস্টমর্টেম। এবারে বলবো যে হ্যাঁ এতটা বার্ন হয়েছে, এরকম বার্ন হয়েছে, ডিপ বার্ন হয়েছে, কন্ট্রাক্টর এত বেশি হয়ে গেছে, আমি কতগুলো ফটোগ্রাফ দেখাবো। তাহলে এটা যে ভীষণ 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 প্রবলেমস। সেই জন্য অ্যান্টিমর্টেম বার্ন বলে একটা কথা আছে। এই বার্নটাকে সত্যি মরার আগে হয়েছে না মরার পরে হয়েছে? তো মরার পরে যে খুন করে একটা জ্বলন্ত হতেই পারে, আমি তাকে খুন করে আমি জ্বলন্ত বাড়িতে ফেলে দিয়েছি, বা তার গায়ে আমি পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। এটা একটা ফ্রিকুয়েন্টলি দ্যাট হ্যাপেন্স। মরার পরে দ্য ইউজুয়াল ওয়ে উই ডিস্ট্রয় দ্য সিন অফ দ্য ক্রাইম, দ্য এভিডেন্স অফ দ্য ক্রাইম ইজ জাস্ট বার্ন দ্য ভিকটিম। তাহলে সব কিছু তার গলার দাগও মিলেই সব কিছু। সেইখানেই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে অ্যান্টিমর্টেম বার্ন আর পোস্টমর্টেম বার্ন, সেটা ফার্স্ট থিং বুঝতে হবে। কী কী এভিডেন্স অ্যান্টিমর্টেম পোস্টমর্টেম, এটা বলেছি, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই জিনিসগুলো বলেছি এই জন্যই, কারণ এটা আমাদের বলতেই হবে, না হলে কিন্তু ছাড়া নেই। এই যে বলছি যে তার মধ্যে একটা কথা আছে যে আমরা দেখতে পাবো যে বার্নে একটা জিনিস হয়, যে সেটা কিছু ছবি দেখাবো হয়তো, যে ধোঁয়া হয়, যদি রিয়েলি সে পড়েছে একদম পুরো খাক হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা যে জীবন্ত ছিল, হোয়েন দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ অ্যালাইভ ডিউরিং দ্য পাওয়ার, সেটা জানছে যে দ্য সাইন্স অফ দ্য ইনহেলেশন অফ দ্য স্মোক, সাইন্স অফ দ্য ইনহেলেশন অফ দ্য কার্বন মনোক্সাইড, সাইন্স অফ দ্য ইনহেলেশন, সেটা আমি এভিডেন্স যদি পেয়ে যাই, তাহলে হ্যাঁ ও জীবন্ত মরেছে পুড়ে। সেটাই কী হয়েছে যে ব্ল্যাক সুটি মেটেরিয়ালস ইন দ্য, এই যে সুট স্মোক ইন দ্য ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, বিলো দ্য ভোকাল কর্ড, ব্ল্যাক সুটি মেটেরিয়ালস ইন দ্য লোয়ার এসোফেগাস, and detection of the high level of COHB, মানে কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন। আর কার্বন মনোক্সাইড শুনেছো? ইট কজেস পেনলেস, দ্যাট ইজ ভেরি সিরিয়াস ক্রাইম, ইট ক্যান কজ, বাট কোনো রকমের পেনলেস ডেথ কোনো এভিডেন্স থাকে না। বাট এগেইন চেরি রেড ব্লাড, এই যে বলছি, the carboxy hemoglobin, carbon monoxide থাকলে মরে কেন? Yes, that actually got a case where actually 5% died in the chicken farm, actually in the morning, that is the January, that is Bankura. So this carbon monoxide poisoning, কি হোয়াট ইজ কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন আর অক্সি হিমোগ্লোবিন? অক্সি হিমোগ্লোবিনটা কি, কখন হয়, কি কাজে লাগে? ইজ এ নর্মাল কনস্টিটিউয়েন্ট, অক্সিজেন ক্যারিং, dissociates in the cell, release oxygen. কিন্তু কার্বক্সি, কার্বন মনোক্সাইড has got the 200 times more affinity for the hemoglobin. So it binds so firmly that actually the oxygen cannot bind to the hemoglobin. So that blood cannot carry oxygen. Ultimately, in that cases, the patient suffers from anemia and die. This is the thing happens. Oxygen আছে কিন্তু আর তার নেওয়ার ক্ষমতা নেই, because carbon monoxide is 200 folds actually more affinity for hemoglobin. ওটা থাকলে অক্সিজেন আর ওখানে থাকে কি না থাকে কোনো ব্যাপার নেই, ওই বাইন্ড করবে, দ্যাট ইজ অলমোস্ট পার্মানেন্ট। ইট অ্যাকচুয়ালি আমি আরেকটু কন্টিনিউস বলতে হলে এটা চট করে ডিসোসিয়েট করে না, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো ন্যাচুরালি ইট উইল বি ভেরি কেয়ারফুল। তো এই জিনিসটা আমাদের দেখতে হবে, আমি দিয়েছি কিনা জানি না, তোমাদের একটা স্যুট দিয়েছি। তো অ্যান্টিমর্টেম বার্ন, পোস্টমর্টেম বার্ন, সেটা টেবিল ফর্মে, এগুলো পরীক্ষার জন্য লাগে। তো যাকে তোমাদের এটা বলেছি সব কিছু আছে, এগুলো তো পড়ে নিতে হবে, আমি এ করবো না। এনে বিফোর দিস থিংস বার্ন অ্যান্ড স্ক্যালস, আমি জানি না, ঠিক আছে 2 মিনিট বলে নিচ্ছি। তাহলে আমি এটা বার্ন না স্ক্যালটা বুঝবো কী করে? আমি অলরেডি বলে দিয়েছি স্ক্যালটা, এটা শুধু পরীক্ষার জন্য। আমি আবার বলছি দুটোভাবে পরীক্ষায় লেখা যায়, বার্ন ভার্সাস স্ক্যালস।
একটাতে লেখা যায় পাশাপাশি, আর একটাতে লেখা যায় টেবিল করে লেখাটা somebody is comfortable with these things, কিন্তু এরকম লিখলেও হবে। বাট হোয়াট আর দিস থিং, ইউ হ্যাভ টু ইনফর্ম দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি, ইউ এক্সপ্রেস দিস থিংস। তোমরা এইভাবে যে বার্ন ভার্সাস স্ক্যালস, তার ন্যাচারালি এই যে জিনিসটা আছে যে কি হয়, বার্নে কি হয় যেটা স্ক্যালডে হয় না, যার জন্য আমি বুঝতে পারবো যে whether it is scald or it is a burn. So naturally in this format, not in the table format, they are actually table format, এটাকে এই জন্যই দিতে হয়। আজকালকার দিনে বোধহয় খুব বেশি কোশ্চেন আর অত বেশি আসে না। তো বার্ন, স্ক্যালস, কেমিক্যাল বার্নস, আমি কেন বলেছিলাম যে কেমিক্যাল বার্ন, এটা আমি একটা টেবিল ফর্মে করে দিয়েছি, just so that actually you can learn all these things. Anyway, next process burns is very long chapters, we shall discuss later, not today. So there are too many other photographs. The burns কত রকমের হয়, বার্নসের কীরকম হয়, তার ফিচার্সটা কী হয়, সে we shall discuss the next class. Actually next class means actually I do not that means next week class, but it is next class actually next week. এই কি ক্লাস চলছে কৌশিক, এটা হ্যাঁ hanging. So naturally asphyxial death is very very important. Here also we shall discuss asphyxial death. Next week tell asphyxial death. So naturally, okay, this is actually for today. Tell varieties of the burn, where we actually stop. Tomorrow we shall start from here. Remember these things, actually we start from these varieties of the burns. All for today. Next day we shall discuss. Right side of my chest. I'm not feeling well. I was just sweating. And so what will I think of my illness? What can I think of? আজ সকালবেলায় তৈরি হচ্ছি যখন, হঠাৎ করে বাঁ দিকের বুকটা একটা ব্যথা লাগলো, মনে হচ্ছে নিঃশ্বাসটা ঠিক মতন নিতে পারছি না, একটা ঘাম হচ্ছে, একটা মনে হচ্ছে যে বুকটা ধরফর ধরফর করছে। তো কি হতে পারে আমার? বুকে একটা ব্যথা হচ্ছে হালকা করে, কি হতে পারে বলো কেউ? আর নয়তো একসঙ্গে একেবারে শেয়ালের মতন একসঙ্গে বলো। Angina, no, angina. It can be angina. So it can be. তারপর তো আমি চলে এলাম, তো আমার কমে গেল নিশ্চয়ই। তার মানে it has been relieved by taking rest or the nitroglycerin. So why this type of symptom occurs? কি হয়েছিল? হঠাৎ হলো কেন? অ্যাঞ্জাইনা বলেছো তোমরা, very good answer. So হলো কেন? হঠাৎ ব্যথা হলো কেন? কি হয়েছিল? কার কি হয়েছিল? সেই হৃদয়ে আমার কি হয়েছিল? এই বুড়ো বয়সে এসে আমার হৃদয়ে কি হলো? কি হয়েছিল? নিশ্চয়ই প্রেম জাগরণ হয়নি, তো কি হলো? কি হয়েছিল? ব্লাড সাপ্লাই কমে গেছিল, ইস্কেমিয়া হয়েছিল, তাই তো? তার যে পরিমাণ পাম্প করতে, তার কাজ করতে যতটা ব্লাড সাপ্লাই তার দরকার হচ্ছিল, সে পাচ্ছিল না, সেই জন্যই সে আমাকে একটু ছোট্ট করে জানান দিল। So we will, by 2 days we will discuss the ischemic heart diseases. It is so common a disease nowadays, and heart diseases. Now what we mean by ischemia? মানে কি? বাংলা ভাষায় বা একদম পাতি ভাষায় ইস্কেমিয়া কথাটার মানে কি? হ্যাঁ, মানে আমার যতটা খাদ্য জল ইত্যাদি দরকার আমি সেটা পেলাম না, সেইটা যে হস্টেলে এসে যে আদর যত্নটা দরকার, মা বাবার আদর যত্ন পাচ্ছি না, তাহলে একটু ইস্কেমিক হয়ে পড়ছি আমরা, সেরকম গোছের আর কি খানিকটা। তো তাহলে ইস্কেমিয়া কি না? লেস সাপ্লাই অফ oxygenated blood. So the blood does not carry only the oxygen, it also carries the nutrients also. So when there is decreased blood supply, naturally there is decreased supply of the oxygen as well as the nutrients. This is the first one, and along with this the blood also washes out
all the metabolites, the other agents which should be removed. So if the blood supply is low, that metabolites are also not removed from that place. So ischemia does not mean just only less blood supply. It means less oxygen supply, it means less nutrient supply, it means less removal of the metabolites. So simple hypoxia means only less oxygen to the tissue. So naturally the ischemia is more harmful or less tolerated by the tissue than the pure hypoxia. Hypoxia te ki hocche? সেখানে শুধু অক্সিজেন কম যাচ্ছে, যেমন ধরো অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে সেখানে আমার রেড সেল মাস কমে গেছে, তারা কম অক্সিজেন নিয়ে যেতে পারছে, কিন্তু অন্য সব খাবার দাবার ঠিকই নিয়ে যেতে পারছে, মেটাবোলাইটস রিমুভ করতে পারছে। সেই জন্য একটা হাইপক্সিক কন্ডিশনের থেকে ischemic condition is less tolerated. So we will go to the ischemic heart diseases or the myocardial ischemia. এই হার্ট এমন একটা অর্গান আমাদের শরীরে যে আমাদের জন্মের আগের থেকে আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত সে কোনো বিশ্রাম পায় না। অন্য সব অর্গান কোনো না কোনো সময় একটুখানি বিশ্রাম পায়, ইভেন ব্রেইন অলসো আমাদের স্লিপের সময় কোনো কোনো জায়গা একটুখানি তারা রেস্ট পায়, কিন্তু হার্ট কখনো রেস্ট পায় না। সে সেই জন্মের আগের থেকে কত সপ্তাহ থেকে বিট করতে শুরু করে? হার্টবিট কত সপ্তাহে শুরু হয়? 5 weeks, 3 weeks, আমিও ভুলে গেছি, আমারও ঠিক এখনই মনে পড়ছে না, বোধহয় সেই ওই রকমই হবে যতদূর সম্ভব, মানে 5 বা 6 weeks বা এরকম সময় থেকে যে টুক 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 করে চলতে শুরু করে, সেই তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে চলতে থাকে। So this is when the ischemic heart disease is there, which is meant by the ischemic heart disease is when the supply of the oxygenated blood is less than the demand of the oxygenated blood. That is, there is imbalance in the demand and the supply. So this is then only the ischemic heart disease occurs. Now it is in most of the cases this is due to obstruction to the blood vessels which supply the blood to the heart. Naturally these are mainly due to the atherosclerotic lesions in the coronary arteries. গতকালই তো atherosclerosis পড়া হয়েছে, তাই না? গতকালকে এই কদিন ধরে তো atherosclerosis পড়া হয়েছে। So you know what we mean by the atherosclerotic lesions. And in the ischemic heart disease or the myocardial ischemia is more than 90% cases are due to the atherosclerotic changes. There may be some non-atherosclerotic causes also, but most of the cases, more than 90% of the cases are due to atherosclerotic changes of the coronary arteries. Okay, so it is also known as the coronary artery disease. Now what are the causes of the ischemia? What I was just telling. Now it may be coronary atherosclerosis. কালকে বলা হয়েছে যে atherosclerosis এর উপরে কি কি superadded changes হতে পারে? The lining covering of the atherosclerotic plaque may be ulcerated, there may be rupture. So whenever there is rupture of any endothelial lining, there will be aggregation of the platelet. এটা তো আমাদের inherent একটা মানে ঘটনা, যেখানে endothelial injury হবে সেখানেই প্লেটলেটরা গিয়ে জমা হবে। So if there is any ulceration or rupture of the lining of the which is lined by the fibrotic layer and the endothelium on the atherosclerotic plaque, there will be aggregation of the platelet, and that will start the process of the coagulation. That will provoke the cascade of the coagulation system, and so there will be a thrombus formation. So these are the superadded or secondary changes of the any atherosclerotic plaque, and the non-atherosclerotic causes are less than 10%. So I am just going first to the non-atherosclerotic causes
because we are not going to discuss all these things. There may be vasospasm, stenosis, all these things are the due to the non-atherosclerotic cause of the coronary ischemia. Now, coronary atherosclerosis. It is very, very important. এখনকার দিনে আমাদের এত ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে coronary artery disease. So the most important coronary arteries, I think you all know by your knowledge of the anatomy, you all know better than me which are the coronary arteries which suffer more or which are more responsible for the ischemic heart diseases. They are mainly the left anterior descending artery, right coronary artery, and the left circumflex artery. So these are the main features of these arteries. I am not going into detail of this. What are the areas they supply, and so if there is any blockage to these arteries, obviously the effect will be in those parts of the heart. So the main is the left anterior descending artery, or which is in short known as LAD, RCA and LCX. So these are the coronary arteries which suffer from the atherosclerosis. And atherosclerosis, নিশ্চয়ই atherosclerosis যখন তোমরা পড়েছো এই দুদিন জানো যে the changes in the arteries start in the very young age. Even in the childhood, yellow streaks, fatty streaks দিয়ে স্টার্ট হয়, আস্তে 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 হতে থাকে। এই নয় যে সেটা একটা বুড়োদের রোগ। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস মানেই কিন্তু বুড়োদের রোগ তা নয়। It starts very much in the childhood or in the adolescent period. So, and it gradually and slowly and asymptomatically progress to the formed atheromatous plaque, which again on rupture or due to any secondary changes in the atheromatous plaque will produce the symptom of the blockage of that artery, atherosclerotic plaque. So, often presenting with these may start in the young age group, and this producing acute coronary syndrome, which I have told, and the superadded changes may be atheromatous plaque, it may be rupture, erosion, ulceration, and arterial thrombosis. If there is ulceration, there is accumulation of platelets, and there will be coronary thrombus formation. So all these are the effects. Now the effects of myocardial infarction. Myocardial infarction হলে ইস্কেমিয়া হলে কি হবে? এখনই যেটা আমরা বলছিলাম যে ইস্কেমিয়া যদি হয় তাহলে তার এফেক্ট কি থাকবে? The effect is a spectrum of the symptoms or syndromes or like that, symptoms and clinical features. But it depends upon many factors. Which of those factors? That is the onset, duration, degree, and location of the block, where the block is. All these are the factors which modify the clinical features of myocardial ischemia. And the clinical features, it can be like this. The asymptomatic, it can be in the asymptomatic state. I have told you that it starts in the childhood but remains asymptomatic. যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা বুকে ব্যথা হচ্ছে বা কোনো কিছু হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেটা সম্বন্ধে অবগত হই না। It may be angina pectoris, যেটা আমি আজ সকালেই বললাম। It can be the most important or most dreadly thing is the acute myocardial infarction, which we will study it in details, and it could be chronic ischemic heart disease or sudden cardiac death. So for you, the angina pectoris and the myocardial infarction, these two are very important for your purpose of the study. Now, these are the picture from the Robbins. I know this is the normal blood vessel, this is the atheromatous plaque
just started in the atheromatous plaque with the fatty material and all those fibrotic tissue growing within the plaque, and if there is a rupture of the surface of the plaque, there is platelet aggregation. It may heal by organization, that is formation of the more fibrous tissue or like that, or it may go to the thrombus formation, and the thrombus may completely occlude the lumen of the blood vessel and producing the infarction or like that. So now what we mean by angina pectoris. Angina mane hocche ব্যথা, বেদনা, আর pectoris মানে আমরা জানি আমাদের pectoral muscle আছে, hook আছে, so it is related to the chest wall, anterior chest wall is known as pectoris. So angina pectoris, when there is pain in the anterior chest wall, we call it angina pectoris. So it is usually we find it in more than 50 years of males are more susceptible, and it is characterized by paroxysmal recurrent attacks of substernal or precordial chest discomfort or pain, described as constricting, squeezing, choking, knife like. মানে কেউ বলতে পারে আমার বুকটা চেপে ধরছিল, কেউ বলতে পারে আমার যেন একটা স্ট্যাবিং, কেউ যেন স্ট্যাব করছে এরকম একটা ব্যথা হলো, কারণ মনে হবে গলার কাছটা বন্ধ হয়ে আসছে, চোকিং, এরকম এই নয় যে শুধু একটা ব্যথাই বলবে লোকে, কাজে নানান রকম ভাবেই এর সিমটমটা হয়। হ্যাঁ, so it can be in any form, and this is caused by transient myocardial infarction, ischemia, which persists from 15 seconds to 15 minutes can persist, not more than that. So, and it usually radiates to the left arm or neck, jaw, etc., aggravated by increased demand of heart. তখন যদি কেউ ব্যথা হচ্ছে, তখন যদি কেউ উঠে বেশি হাঁটা চলা করে বা ছোটাছুটি করে, তাকে নিয়ে যদি আমরা খুব দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিই, তার কিন্তু ব্যথা বাড়বে। সেখানে বরং সবসময় বলা উচিত পেশেন্টকে যে জাস্ট টেক রেস্ট, তাকে বেশি নড়াচড়া না করে রেস্টে রাখাটাই বেটার। সো অ্যান্ড রিলিভ বাই ডিক্রিজড ওয়ার্ক অফ দ্য হার্ট, মানে তাকে একটু রেস্ট দিলেই থেমে যেতে পারে। অ্যান্ড usually there is no myocytic necrosis, it is and reversible changes only in the heart. Now there are three clinical types of angina. One is the stable or typical angina, one is Prince-Metal variant type of angina, and other is the unstable or crescendo angina. So these are the, depending upon the duration and type of the blockage, the clinical features differ in these three types. So the combination of there is increased myocardial demand. So all these are the factors which dictates what type of angina will be there. Now stable, what we mean by stable or typical angina? It is also a recurrent angina and due to increased demand of the heart and relieved by decreased demand, that is taking rest. So this is the main thing, that increased demand and decreased demand. This is the typical feature of the stable or typical angina. There is chest pain caused by chronic stenosing coronary atherosclerosis, and ECG, if it is done during the attack, that will show depression of the ST segment. I am not very comfortable in the ECG or like that. I just telling it that there will be depression of the ST segment and cardiac enzymes. This is very important. Cardiac enzymes are not relieved and is not elevated, and it is mainly relieved by the nitroglycerin, that is the vasodilators. These are the main features, that is it can be controlled by taking rest and by taking nitroglycerin. So this is the stable angina. Next is the Prince-Metal variant of angina. The peculiarity of this angina is that it occurs during rest also. That ওটা হয়েছিল কি, যখন
ডিমান্ড বেড়েছে, মানে সেই পার্সন হয়তো একটু বেশি কাজ করছে, তখন হঠাৎ করে বুকে ব্যথা হলো। এখানে কিন্তু হয়তো সেই লোকটি বা সেই পেশেন্ট সে চুপচাপ বসেই ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে বুকে ব্যথা হবে, হয়তো ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ করে বুকে ব্যথা হলো। সো দিস ইজ দ্য peculiarity of the uncommon form of chest pain at rest. This is the principal variant of angina and not related with physical activity, heart rate or like that. So, and it is also, this is mainly not due to any stenosis of the blood vessel or the coronary artery. It is mainly due to the arterial spasm. যে কারণে সে বসে থাকার সময় একটা স্প্যাজম হতেই পারে। And ECG during attack also showed the elevation of the ST segment and relieved by the nitroglycerin. Unstable or crescendo type of angina, it is more dangerous type of angina, which is pre-infarct angina. মানে crescendo type of angina যখন হয়, আমরা ধরে নিতে পারি যে this patient is susceptible to develop myocardial infarction. এর কিছুদিনের মধ্যে হয়তো infarction হতে পারে। So it is very important on that point of view. So there is attack of chest pain is more frequent, prolonged duration and precipitated by lower level of activity. মানে একটা স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা হতে যতটা অ্যাক্টিভিটির জন্য হয়েছিল তার থেকে অনেক কম, মানে ওখানে যদি বেশ খানিকটা হেঁটে যাওয়ার জন্য হয়েছিল, এখানে একটুখানি দুপা হাঁটলেই তার হচ্ছে, কিন্তু একটা অ্যাক্টিভিটি প্রেসিপিটেট করে। and even it can occur even in rest and caused by superimposed changes of the atherosclerotic plaque. এই যে বারবার আমরা বলছি superimposed changes on the atherosclerotic plaque, it is very important, কারণ একটা atherosclerosis হয়ে হয়তো একটা চিঙ্ক অফ মানে ফ্রি চিঙ্ক একটা থাকে যেখান দিয়ে একটা ব্লাড সাপ্লাইটা কন্টিনিউ করছে, হয়তো সেই পর্যন্ত পেশেন্টের ডিমান্ডটা মিট করে যাচ্ছে, যদিও সেটা কম্প্রোমাইজড, কিন্তু যখনই তার উপরে একটা কোনো সুপার অ্যাডেড চেঞ্জেস হচ্ছে সেই প্লাকের উপরে, তখনই কিন্তু তার বেশি প্রবলেমটা শুরু হয়ে যাচ্ছে। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্য সুপারইম্পোজ চেঞ্জেস অন দ্য atherosclerotic plaque like the partial thrombosis, embolization, like that, and it indicates the impending AMI, acute myocardial infarction, and there is elevation of non-ST segment. ST segment is not elevated. Now what is an infarct? এটা তোমরা বলবে, বারবার বলছি, anyone একদম লাস্টে you green shirt, yes, what is an infarct? পড়া হয়ে গেছে তো, জেনারেল প্যাথোলজি, হিমোডাইনামিক, হ্যাঁ, ডেফিনেশন বলতে না পারলেও এমনি মানে বুঝিয়ে দাও, নেবে এটা? বলো, কিছু তো বলো, কি আন্দাজ? আন্দাজ কি? ইউ অরেঞ্জ শার্ট, what do you mean by infarct? এমনি আর কেউ একটু মডিফাই করবে? Yes. সবসময় কি ব্লাড সাপ্লাই কম হলেই ইনফার্ক্ট হবে? হ্যাঁ, অক্সিজেনেটেড ব্লাড সাপ্লাই কম হলে, yes, I agree, for 80% I agree. So any other cause for infarct? সে তো পাচ্ছে না বলে নেক্রোসিস হলো, খেতে পেলো না বলে মরে গেল, সেলগুলো খেতে পেলো না, অক্সিজেন পেলো না, মরে গেল। এই প্লিজ দাও একটু পড়ো বাবা, না পড়লে কি করে হবে? সো ইনফার্ক্টে কি হয়? ব্লাড, any modification from anyone? Any modification from anyone? No. Infarct can also be there if there is obstruction to the draining vein also. Draining vein also, কেন? ধরো আমাদের এইখান দিয়ে একটা যদি একটা গাছে জল যায়, গাছে জল যাচ্ছিল, এবার জল দেওয়ার যে পাইপটা
সেইটা যদি আমি বন্ধ করে দিই তাহলে গাছটা জল না পেয়ে মরে যাবে। আবার যে জলটা গিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল যে নালাটা দিয়ে, সেইখানটা যদি আমি ব্লক করে দিই তাহলে জল জমতেই থাকবে এবং তখন গাছটা পচে গিয়ে মরে যাবে, যাবে তো? তাহলে আমার obstruction to the vein and also obstruction to the artery, feeding artery, they both are causes of the infarct. Not only the obstruction to any arterial supply, the veins are also responsible for any infarct. So what is an infarct? Ashana next ashbe ki kore. So infarct is an area, it is a circumscribed area of ischemic necrosis caused by, এটা ischemic necrosis হবে। ischemic necrosis কেমন হয়, কোন টাইপ necrosis হয়? coagulation necrosis হয়। So it is a ischemic necrosis caused by occlusion of either the arterial supply or the venous drainage. venous drainage টা কেন হয় বুঝতে পারলে তো, কেন venous drainage এর জন্য ইনফার্ক্ট হতে পারে? হ্যাঁ, বিকজ দেয়ার ইজ কনজেশন, এত বেশি ব্লাড জমে গেছে আর তো নতুন করে আর ব্লাড আসছে না, ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডই ওখানে জমে গেছে, কেমন? সো বোথ আর রেসপন্সিবল ফর দ্য to infarct formation. So what are the types of infarct? এটাও তোমরা বলবে। হ্যাঁ, red and white, very good, এই তো পড়েছে, একটু বেরিয়েছে শর্ট, বাহ কি ভালো লাগে শুনতে। And which type of infarct do we get in MI? White. কেন red নয়? necrosis তো হচ্ছে, why not red? Why not red infarct in the heart? Yes. So where do we get, উল্টো করে বলি, where do we get the red infarct? হ্যাঁ, মানে তার রিকুইজিট কি, রেড ইনফার্ক্ট হতে গেলে রিকুইজিট কি? there is dual blood supply, there should be dual blood supply, একটা দিক বন্ধ হয়েছে অন্য দিক দিয়ে কিছু ব্লাড আসছে, তখন একটা রেড হবে। আর যেটা নাকি আমাদের লাংসে কি ব্লাড সাপ্লাই, পালমোনারি আর ব্রঙ্কিয়াল, সেরকম সেই সব জায়গাগুলোতে we get the red infarct. So in most of the solid organs like liver, kidney, heart wall, cardiac wall, so we get the white infarct or pale infarct. So we will get the white infarct in case of MI. Now it is the most important area, that is the acute myocardial infarction. Okay, so the most dreaded and so most important of the ischemic heart diseases. So nowadays we say that there are three major C's which are the killer of the mankind. Ki? Cancer, cardiac and car, মানে road traffic accident. So these, it is one of the major killer of the mankind. এবং এখন দেখা যাচ্ছে তোমরা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস যখন পড়েছো বা হাইপারটেনশন যখন পড়েছো, this এখন at present the modified lifestyle is very important or predisposing factor for the development of the atherosclerosis. আমাদের এই যে খানিকটা less physical work করছি আমরা, তারপরে নানান রকমের খাবারের ফুড হ্যাবিটে চেঞ্জ হয়েছে, these and the smoking, all these predispose to the atheromatous changes or atherosclerosis of the blood vessels, and naturally this atherosclerotic changes is responsible for the acute myocardial infarction. So we must remember all these things. So what are the risk factors? It is the age, more than 40 years, usually under the 40 years or before the menopausal age. The females are a bit protected by the estrogen, but after menopause the incidence becomes equal. Positive family history, hyperlipidemia, hypertension, diabetes mellitus, and naturally the cigarette smoking. So again, focusing the pictures of this one
how the occlusion occurs, and this is the picture of the atheromatous plaque. This is the endothelial lining, all these are the fibroblasts and the smooth muscle cells, and this is the grumous fatty material with macrophages, fibroblasts within the center of the atheromatous plaque. And if there is rupture of this endothelial lining or the cap of the atherosclerosis, there will be this type of platelet aggregation or thrombus formation. Now, what is the pathogenesis or sequence of the myocardial infarction, acute myocardial infection? তাহলে কি হলো, অল্প স্বল্প atherosclerosis হলে তো নিশ্চয়ই হবে না, আমাদের ব্লক হবে না, ইসকেমিয়া হবে না, তাহলে there should be severe atherosclerotic changes in the coronary artery, occluding more than 75% of the lumen. When there is occlusion of more than the 75% of the lumen, that artery becomes very much susceptible to develop the obstruction, complete obstruction. So that leads to the myocardial infarction. Again I am focusing on the superimposed changes on the atheromatous plaque and complete obstruction of that. There will be complete obstruction of the blood flow, death of the cardiomyocytes supplied by the particular artery, and there will be a circumscribed area of necrosis which is known as the infarct. It is not very difficult thing to remember. So ischemia, the complete occlusion of the blood flow, and naturally that is followed by the infarction. Now why there is this type of changes, কেন হঠাৎ করে মরে গেল? আমরা যদি তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, যখন তোমরা হেমোডাইনামিক্স এর চ্যাপ্টার পড়েছো, our various tissues, they respond differently to the ischemia. মানে যেমন একটা muscle tissue, they can withstand the ischemia for a prolonged time, but the brain, the cardiac tissue, they withstand the ischemia very little. তারা খুব সহজেই তারা affected হয়ে যায় by the ischemia. কেন ইস্কেমিয়াতে হলো কেন, বা নেক্রোসিস যখন হলো কেন হলো? নেক্রোসিসের চ্যাপ্টার থেকে তোমরা নিশ্চয়ই জানো, the main thing in the necrosis is the main প্রথম যে ফ্যাক্টরটা কাজ করছে নেক্রোসিস হওয়ার জন্য, that is the depletion of ATP. আমার এটিপি কমে যাচ্ছে, আমার অক্সিজেন কম বলে আমার এটিপি কমে যাচ্ছে। যেই এটিপি কমে যাচ্ছে অমনি আমার ট্রান্স মেমব্রেন যে এটিপি পাম্প মানে সোডিয়াম পাম্প ছিল সেটা ফেল করছে, সোডিয়াম পাম্প ফেল করছে, সেই জন্য সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন হয়ে যাচ্ছে, ক্যালসিয়াম বাইরে বেরিয়ে আসছে। এই যে একটা পুরো চক্কর শুরু হয়ে যায় যখনই এটিপি ডিপ্লিশন হয়ে যায়, that leads to the death of that cell. এখন এটার এই কতক্ষণ পর্যন্ত সে এটিপি ডিপ্লিশন withstand করতে পারবে, that differs in tissue to tissue or cell to cell. The myocardial cells, they are very much susceptible to the depletion of the ATP, which is due to the less oxygen supply to that area. Okay, so the onset of the ATP depletion starts within few seconds, and you see that there is major vascular injury in less than 1 hour, and within 40 minutes the irreversible cell injury which leads to the necrosis starts. মানে 40 সেকেন্ডের মধ্যে 40 মিনিটের মধ্যে কিন্তু একটা হার্টের তার ডেথ প্রক্রিয়াটা চালু হয়ে যাবে মায়োসাইটের। হ্যাঁ, কাজে আমাদের যা কিছু করতে হবে বা যা কিছু আমাদের ভাবতে হবে within that 40 minutes or within less than 1 hour. This is the golden hour of the myocardial infarction. হ্যাঁ, আমাদের যা কিছু ট্রিটমেন্ট দিতে হবে সেটা আমাদের এই 1 ঘন্টার মধ্যে দিলে তবেই আমরা তার কনভার্সনটা ভাবতে পারবো, নয়তো আমরা পারবো না। পেশেন্টকে বাঁচানোর কথা ভাবা কঠিন হবে। So then different types of, what are the different types of infarct? কটা বাজে রে? আমি আজকে ঘড়ি পরে আসিনি। হ্যাঁ 40, আচ্ছা আরেকটু যা হবে তাহলে।
So what are the different types of, according to the anatomical region? It can be, it is the, if there is, it can be anterior, posterior, lateral, so. And if there is obstruction to the left descending artery, which is most common in cases of myocardial infarction, there will be infarction of the anterior part of the left ventricle, apex and anterior, 2/3 of the interventricular septum. Obstruction to the right coronary artery, which is next to the obstruction to LAD, is the posterior part of the left ventricle and posterior 1/3 of the IVS, and obstruction to the LCX is least common, and there is infarction of the lateral wall of the left ventricle. Now, those are the, according to the, these are the, according to the anatomical sites of the obstruction. We can get anterior, posterior, lateral type of infarct. And according to the involved thickness of the infarct, it can be transmural or subendocardial. Transmural মানে আমরা কথা থেকে মানের থেকেই বুঝতে পারছি পুরো thickness of the myocardium, পুরো যে মাসল ওয়ালটা, ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালটা, সেইটা পুরো পুরোটা নিয়ে, তাই তো? তাহলে ট্রান্সমুরাল মানে হচ্ছে পুরোটা নিয়ে। কিন্তু এইখানে মনে রাখতে হবে ট্রান্সমুরাল আমরা যদিও বলছি ফুল thickness of the myocardial wall, but there is a thin line of viable tissue under the just endocardium which gets the oxygen supply from the lumen or the cavity of the heart. So it is the just subendocardial region remains viable, leaving a thin layer of viable endocardium. There is transmural infarct is one type, and other is subendocardial. It is not non-transmural type. It is just occurs encircling the blood vessel, and necrosis limited to the inner third or 1/2 of the myocardial wall. And according to the age, it can be acute or old or chronic. So this is the picture of the different arteries with this right coronary artery, left descending artery, and the circumflex artery is not seen here. It is going, this is the circumflex coronary artery going to the posterior part of the heart, and if there is block in this LAD, this area is affected like that. And here we can see this is this blood, all the blood vessels, all the coronary blood vessels, they supply from where the blood comes to the myocardial wall, from inside or outside? Coronary blood vessels kotha theke ashbe? Which part is more vascular or get more blood? The inner part of the wall or the outer part of the wall? Why? Why? কেন ওটি কি বলেছে আউটার পার্ট কেন আউটার পার্টটা বেশি is less susceptible than the inner part কেন because the blood vessel is coming from outside towards the inner side so প্রথমে নিয়ে নিচ্ছে অনেকটা place it down so the outer part that is this part is more less susceptible or more getting blood or well vascularized than this part. So we get, this is the transmural. Actually, I think this is not the actual picture. That will be like this, like a wedge. Usually we get all the, in the solid organ, we get a wedge-shaped infarct because the near the apex, that is the supplying blood vessel, the area of necrosis is narrower than the base of the infarct. Na? যেহেতু এখানটা বেশি জায়গাতে ইয়ে হচ্ছে so this is the transmural type of
So this area gets less blood supply, so it is necrose earlier than this part of the wall. Now the specific morphologic features of AMI, এখানে একটা কথা বলি, তোমাদের একেবারে অন্য, এটা একদম এই জায়গাটা রেখে আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি। এই যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন নিয়ে বা এই ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ নিয়ে তোমাদের অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে সে ফর ইনস্ট্যান্স এটা 50 years old male suddenly came to the emergency with severe chest pain and sweating and rapid tachycardia pulse. How will you proceed to investigate or how will you diagnose the cause of this? এরকম তো একটা থাকে প্রবলেম ওরিয়েন্টেড যে কোয়েশ্চেন, সেইখানে এসে এইগুলোর কিন্তু কোনো দাম নেই। আমি এখন একটা যে জিনিসটা পড়াবো সেটা কিন্তু আমার ডায়াগনোসিসের জন্য কোনো দরকার নেই, কারণ সেগুলো মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস মানে কি কি বুঝি আমরা? মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস মানে তার গ্রস আর মাইক্রোস্কোপি। তো একটা লোক যে বুকে ব্যথা নিয়ে এসেছে, নিশ্চয়ই আমি তার হার্টটাকে বার করে দেখবো না বা তার বায়োপসিও করবো না, নাকি? কখনোই করবো না। তাহলে এই যে মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস বলে যে আটটা আছে, ভীষণ কষ্ট করে তোমাদের মনে রাখতে হবে, মুখস্থ করতে হবে, আমাকেও মুখস্থ করতে হয়, বাট আই ডোন্ট লাইক ইট। ওটার কিন্তু অ্যাজ সাচ ডায়াগনস্টিক কোনো ভ্যালু নেই। It is only the descriptive things which is related to the postmortem findings and the experimental findings in the animals. Animal আস্তে আস্তে করে করে আমরা যেগুলো পেয়েছি সেই কাজেই never write the morphological changes when you have been asked for the diagnosis of AMI. একটা যদি তোমাকে how will you proceed to diagnosis বলে একটা AMI এর টেস্ট দেয়, সেখানে কখনো এই মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস লিখো না, কারণ আমরা সেটা করি না কখনো। কিন্তু আমাদের পড়তে হবে, আছে বইয়ে পড়তে হবে আর জানতেও হবে একটুখানি। মেইনলি মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস মানে কি হবে, অনেক আছে, সময় ধরে বলবে, আমার কাছে মানে বিরক্তিকর লাগে। যাই হোক, কি হয়, ঘটনাটা কি হয় আমরা যদি এখন বলে নিই। একটা সময়ের উপর ডিপেন্ড করে আস্তে আস্তে নেক্রোসিস বাড়ছে, আস্তে আস্তে মায়োকার্ডিয়ামের নেক্রোসিস বাড়ছে। আমরা জানি নেক্রোসিস হলে ন্যাচারালি সেখানে ইনফ্লামেশন হবে। ইনফ্লামেশন মানে কি, আমার নিউট্রোফিলিক ইনফিল্ট্রেশন হবে। নিউট্রোফিলিক ইনফিল্ট্রেশন আস্তে আস্তে কমে যাবে খানিকক্ষণ পরে, তারপরে ম্যাক্রোফাজেসরা আসবে, তারা আস্তে আস্তে এই ডেড নেক্রোটিক জিনিসগুলোকে সরাবার চেষ্টা করবে এবং আলটিমেটলি সেখানে কিছু স্কার তৈরি হবে। এই হচ্ছে আমার আসল গল্প। সেখানে অনেক সময় দিয়ে সে দিয়ে নানান রকম ডেসক্রিপশন দিয়ে মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস তোমাদের কাছে বলতে হবে, বইয়ে আছে, পড়তে হবে, আমাকেও পড়তে হয়েছে। কিন্তু মেইন জিনিসটা কি, যে মায়োকার্ডিয়ামে ইনফাকশন হয়েছে, মায়োফিব্রিলস যেগুলো আছে তারা এফেক্টেড হচ্ছে, তারা যে সুন্দর লম্বা লম্বা করে সাজানো ছিল সেটা ডিসরাপশন হচ্ছে, তারা ওয়েভি হয়ে যাচ্ছে, তারা নেক্রোজড হয়ে যাচ্ছে, মধ্যেখানে ইনফিল্ট্রেশন অফ দ্য ইনফ্লামেটরি সেল হচ্ছে। এই হচ্ছে আসল কথা। হ্যাঁ, কাজেই এই morphological changes is that only. So it depends upon the severity, rate of the development of the obstruction, size of the vascular bed perfused by the obstructed. So all these are the factors which modify the morphological changes, and the most important is the extent of the development of the collateral blood vessels. আমি যে বললাম ছোটবেলা থেকেই তো তার অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস শুরু হয়েছে একটু একটু করে যতই তার ব্লাড সাপ্লাই কমে আসছে, আমার বডি কিন্তু যে কোনো জায়গাতেই তার চেষ্টা করবে তার কোল্যাটারালস ডেভেলপ করে নিতে। যদি কোল্যাটারাল ভালো করে ডেভেলপ করে যায় তাহলে সেখানে আমার অবস্ট্রাকশনের অত ক্ষতি কিছু হবে না, ন্যাচারালি কম ক্ষতি হবে। কিন্তু যদি কোল্যাটারাল ভালোভাবে ডেভেলপ না করে থাকে তাহলে তার এফেক্ট আরো বেশি হবে। মানে আমার মেইন রাস্তা ব্লক হয়ে গেলে পাশের রাস্তা দিয়ে আমার খাবারের গাড়ি পৌঁছে দেওয়ার রাস্তা আছে কিনা দেখতে হবে। যদি পাশের রাস্তা তৈরি থাকে তাহলে ঠিক আছে, হস্টেলের খাবার পৌঁছে গেল ঠিক মতো, কিন্তু সেই রাস্তা যদি আমি তৈরি না করে থাকি তাহলে আমরা না খেয়ে মরবো। So this is the main thing about the collateral of the blood vessels and coronary artery spasm, etc. and etc. Now again I am not very I don't like all these things. So the morphology,
The gross and microscopic feature change is most common in the left ventricle. Size is more usually near about 4 to 10 centimeter. And আমার দুটো আমি একদম এটা আমি খুব বেশি দেখাবো না, তোমরা যে কোনো বইয়ে পেয়ে যাবে, এটা মুখস্থ করা ছাড়া কোনো গতি নেই। কিন্তু যদি একটু মাথায় রাখো যে কিরকম কোন সময় সময় হচ্ছে, তাহলে ডেসক্রিপশনটা বলা যায়। এটা হচ্ছে তোমাদের, আমি বলেই দিচ্ছি, দিস চার্ট ইজ ফ্রম হর্ষমোহন। এটা থেকে আবার আমাদের রবিনসের চার্ট আরো ইলাবোরেট, হ্যাঁ, যেটা একবার জাস্ট ইউ ক্যান গো থ্রু ইট। So these are the different changes. Actually within 6 hours there is no change. Hearted as such খালি চোখে দেখে আমরা কিছু চেঞ্জ দেখতে পাই না, তাহলে কোথায় দেখতে পাই না? ইউজুয়ালি ইন দ্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি সেই চেঞ্জেস দেখা যায়। হ্যাঁ, সো these are the microscopical changes and gross features depending upon the time of the onset of the obstruction. Now this is all, again I am not going into detail of it. And lastly, after 4 to 6 weeks, that is after almost about 1.5 months, there will be fibrocollagenous tissue, that is the scar tissue, and that ultimately ki hoy prothome ekta granulation tissue hoy, je kono jagay necrosis hoyeche, jokhonই সেই ফাইবার গুলো replaced বা removed হবে by the macrophages, there will be growth of কি হবে না গ্রানুলেশন টিস্যু তৈরি হবে। এবার গ্রানুলেশন টিস্যুর আলটিমেটলি কি হয় না অর্গানাইজেশন, মানে সেখানে ফাইব্রোসিস হবে। সেই ফাইব্রোসিস মানেই আমরা বলি সেটা হচ্ছে স্কার টিস্যু তৈরি হবে। সো আলটিমেটলি there will be the scar tissue, fibrocollagenous scar tissue, which is least vascularized, সেখানে আর ব্লাড ভেসেল বেশি থাকবে না। যখন গ্রানুলেশন টিস্যু হয়েছিল তখন প্রচুর ব্লাড ভেসেল ছিল, সেই জন্য দেখো এদিকে এখানে দেখো একটা লিখছি আমরা যে সায়ানোটিক রেড পার্পল কালার, কেন না ওখানে আমাদের গ্রানুলেশন টিস্যু তৈরি শুরু হচ্ছে। এইখানেও তাই হাইপারেমিক বর্ডার, যেখানে গ্রানুলেশন টিস্যু হচ্ছে আস্তে আস্তে রেড পার্পল বর্ডার, এই ফাইব্রোভাস্কুলার রেসপন্স মানে হচ্ছে গ্রানুলেশন টিস্যু তৈরি হচ্ছে। So that was from the Hirschmohn and this is from the Robbins. You can go through, I am not going into detail of it. The electron microscopy only can detect the changes within 1 to 4 hours, like that, relaxation, like this, all these things. It is a long list, I am not going in. Now to see the এখানে এটা একটা গ্রস আর্টকে ক্রস সেকশন করা হয়েছে, and this is the infarcted area which is not taking the color of the TTC, that is the triphenyl tetrazolium chloride. It is not stained, all the other parts are stained red by that TTC. So this is the gross finding. নিশ্চয়ই আমরা এটা একটা পেশেন্ট যখন জীবিত আছে, যে চিকিৎসার জন্য এসেছে, তার আমরা এটা দেখতে পাবো না। সেই জন্যই আমি বারবার করে বলছি যে মরফোলজিক্যাল ফিচার্স আর নট ফর ডায়াগনোসিস অফ এমআই। ওকে, যদি তোমাদের এরকম আসে প্রশ্ন, হোয়াট আর দ্য মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন দ্য হার্ট আফটার মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, তখন আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরটা লিখতে হবে, কিন্তু নট ফর ডায়াগনোসিস। আমি বারবার যেটাকে এমফাসাইজ করতে চাইছি, দিস আর দ্য ডিফারেন্ট চেঞ্জেস, microscopical changes, the waviness of the myocardial, infiltration of the inflammatory cells, all like that. But যেটা যে কথাটা বলতে চাইছি যে প্লিজ রিমেম্বার, যদি তোমাকে বলা হয় যে ডায়াগনোসিস কি করে করবে, ডোন্ট রাইট দ্য মরফোলজিক্যাল ফিচার্স। আজকে এখানে শেষ করি, কাল সকালে আবার করি।